So today I will discuss how to find number of homomorphisms from the group Z to Z, and also discuss how to find the number of group homomorphism from the group Z6 to Z4, and also we discuss the number of group homomorphism from the group Z8 to Z6. Okay, so Z6 to Z4 যেভাবে করব, similarly Z8 to Z6 same problem. Okay, so let's start. Find all group homomorphisms from of the group Z, comma plus to the group Z, comma plus. We know that Z is a cyclic group. What is the generator? 1 is the generator. Also, -1 is also a generator. Okay. So answer. So first, let n be a integer. Let n be an integer. We define a mapping. Define if mapping from Z to Z by fx is equal to nx for all x belongs to Z. Therefore, f is a mapping from Z to Z. Z is a group with respect to addition, and Z is a group with respect to addition. We define a map f that maps from Z to Z. Clear? We have to first prove that this mapping is a homomorphism. ঠিক আছে? ফার্স্ট আমি কি প্রুফ করব? আমি এখন দেখাবো যে আমি যে ফাংশনটা ডিফাইন করলাম, দ্যাট ইজ fx = nx, এই ফাংশনটা কি হবে? হোমোমরফিজম হবে। তাহলে দেখো উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাডিশন, তাহলে আমি কি, আমি হোমোমরফিজম ডেফিনিশন কি, আমি যদি if we can prove that f of a plus b is equal to fa plus fb, then f is a homomorphism where ab belongs to Z. So we consider two elements in Z. So let a b belongs to Z. Then f of a plus b is equal to, দেখো আমরা ফাংশনটা কি করে ডিফাইন করেছি, ম্যাপ fx is equal to nx. So f of a plus b, it will be n into a plus b. Just you replace x by a plus b. Okay, so that is n a plus nb. What is na? Nx is equal to fx. So what is na? So na will be fa, and nb, just you put x is equal to b, so it will be fb. So we see that f of a plus b is equal to fa plus fb. Clear? So hence we conclude that f is a homomorphism. So therefore f is a homomorphism. ঠিক? সো আমি যে ফাংশন ডিফাইন করলাম fx is equal to nx, আমি দেখালাম f is a homomorphism. So if we put the different values of n, we get different number of homomorphism. ঠিক? So hence the total number of homomorphism from the group Z to Z, that is infinite. ঠিক আছে? Okay, so if we put the different values of n,
then we get different values, different number of homomorphism. Hence, the total number of homomorphism from Z, plus to Z, plus is infinite. Clear? So, if we put different values of n, then we get different number of homomorphism. Hence, the total number of homomorphism, hence the total number of homomorphisms of the group Z, plus to the group Z, plus is infinite. So the number of homomorphism from the group Z to Z is infinite. Clear Agdam? Okay. So now we consider next example. So next example, find all homomorphisms from the group Z6, plus 2 Z4, plus. Okay. তবে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমার হোমোমরফিজমের দুটো প্রপার্টি দরকার হবে, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট প্রপার্টি, দেখো এই থিওরেমটা আমাদের পড়ানো হয়েছিল। ফার্স্ট প্রপার্টিটা কি? হোয়াট ইজ ফার্স্ট প্রপার্টি? প্রপার্টি 1, আমরা জানি, we know that if G and G dash be two groups and F is a mapping from G to G dash be a homomorphism, then order of FA divides order of A. That means order of FA, that is order of image, divides order of pre-image. Okay, so write down this. What is the first property? Here we consider G and G dash be two groups. If F is a mapping from G to G dash is a homomorphism, then order of FA, what is A? A belongs to G. Order of FA divides order of A. Clear? That means from that is we conclude that দেখো এখানে আমরা কোথা থেকে কোথা ম্যাপ প্রপার্টিটা আমি কি বলছি? if F is a mapping from G to G dash, ঠিক? Suppose we consider A, an element A belongs to G. So what is the image of A? That is FA. ঠিক? So that is A image হচ্ছে FA. Similarly F এর pre-image কি হবে? A হবে. So what is the statement? কি বলছে? Order of FA
that is order of pre-image divides order of A. This is the property of homomorphism. Order of FA divides order of A. That is order of image divides order of pre-image. ঠিক আছে, order of image, FA হচ্ছে image and A is pre-image. So order of FA divides order. It is a very very important property. এই প্রপার্টির উপর বেস করি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো ইফ দ্যাট ইজ আমরা কি বলতে পারি, সো দ্যাট ইজ আমরা বলতে পারি অর্ডার অফ ইমেজ শুড ডিভাইড অর্ডার অফ প্রি ইমেজ। নেক্সট প্রপার্টি, প্রপার্টি 2, আমার এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য দুটো প্রপার্টি দরকার। we required two properties for solving this problem. So next property, if G and G dash be two groups, let F be a mapping from G to G dash be a, G and G dash are two groups and F is a mapping from G to G dash be a homomorphism. Be a homomorphism, then FG is a subgroup of G dash. এটা প্রুফটা করেছিলাম, ঠিক? Then FG is a subgroup of G dash. এই দুটো প্রপার্টি দিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো। ঠিক আছে, Z6 থেকে Z4, Z8 to Z6, ঠিক সেম ভাবে আমরা করব। So these two are very very important property of group homomorphism. ঠিক আছে, এই দুটো প্রপার্টি দিয়ে আমরা প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। দেখো আমরা ল্যাগ্রাঞ্জেস থিওরেম কি বলেছি, ল্যাগ্রাঞ্জেস থিওরেম বলেছে এরকম, if H be a subgroup of a group G, if H be a subgroup of a group G, then order of H must divides order of G. ठीक, G be a finite group. If order of A, if H be a subgroup of G, then order of H divides order of G. देखो এখানে আমরা কি পাচ্ছি, if G is a subgroup of G dash, so by Lagrange's theorem we also conclude that order of FG divides order of G dash. Clear? Because we know by Lagrange's theorem is that if G is a finite group and H be a subgroup of G, then order of H divides order of G. ठीक, so here FG, this is a subgroup of G dash, so order of FG divides order of G dash. Clear? Okay, so আমরা এই দুটো প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করে এই প্রবলেমটা সলভ করব। ওকে, let F be a mapping from Z6 to Z4. We know that Z6 is a cyclic group, Z4 is also a cyclic group. Clear? In general we conclude that Zn is a cyclic group. ठीक, so Z6 is a cyclic group, so Z4 is cyclic group because Zn is also a cyclic group. ठीक, so first we consider F be a mapping from Z6 to Z4, this be a homomorphism. So first Z6 এর জেনারেটর কি হবে, 1 is a generator. দেখো 6 এর সঙ্গে যেগুলো প্রাইম নাম্বার হবে সেগুলো কি হবে, জেনারেটর হবে। সো Z6 এর জেনারেটর গুলো কি 1 and 5, ঠিক। সো
Z6 এর জেনারেটর হচ্ছে 1 and 5, যেগুলো 6 এর সঙ্গে প্রাইম সেগুলোই হচ্ছে জেনারেটর হয়, আমরা জানি। সো 1 is a generator as well as 5 is also a generator. সো আমরা সিম্পলেস্ট জেনারেটর আমি 1 চুজ করছি, ঠিক আছে। সো we have Z6. What is the generator of Z6? The generator of Z6 is 1 bar. কারণ Z6 এর এলিমেন্ট গুলোকে আমরা বার দিয়ে সিম্বলাইজ করি, 0 বার, 1 বার, 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার পর্যন্ত, ঠিক আছে। and also what is the order of 1 in Z6? অর্ডার দেখো, অর্ডার মানে 1 কে মিনিমাম কত টাইমস অ্যাড করলে তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাবে। সো দেখো আমরা Z6 ক্যালকুলেশন করছি। Here we consider Z6. So what are the elements of Z6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. এলিমেন্ট গুলোকে বার দিয়ে সিম্বলাইজ করতে পারো বা এই সিম্বলটাও ইউজ করতে পারো। ওকে, সো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে 0, ঠিক। তো দেখো এখানে 1 কে যদি তুমি 6 বার অ্যাড করো তাহলে পাচ্ছ 6, 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, সো দ্যাট ইজ রিমাইন্ডার 0। সো অর্ডার অফ 1 is 6, ঠিক। সো অলসো order of the generator 1 bar is 6. Okay, so now we consider any element A that belongs to Z6. So let A bar belongs to Z6, take. So then f of A bar, so that means this can be written as f of 1 bar plus 1 bar plus dot dot 1 bar, A times 1 bar, okay. So since f is a homomorphism, so this can be written as f of 1 bar plus f of 1 bar plus dot dot f of 1 bar. Why? Since f is a homomorphism, okay. So that is A times A into f of 1 bar. Now f is completely determined if f of 1 bar is known. So আমাকে f of 1 bar টা যদি জানি তাহলে f of a bar টা আমি f টা কমপ্লিটলি আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো, ফাংশনটা আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো, ঠিক। সো f is homomorphism মানে কি? What is the homomorphism? That is we have to find the number of functions. We have to find homomorphism means আমাকে ফাংশনটা ক্যালকুলেট করতে হবে, ফাংশনটা বের করতে হবে, ঠিক আছে। So f is completely determined if f of 1 bar is known. F is completely determined if 1 bar is known. Now we apply these two properties. What is the first property? If f is a homomorphism from the group G to G dash, then order of fa divides order of A. That means order of the image divides order of pre-image. Okay, দেখো যখন Z6 হচ্ছে জেনারেটর 1, দ্যাট মিন্স 1 দিয়ে সমস্ত গ্রুপের সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে আমরা কি করতে পারবো? এক্সপ্রেস করতে পারবো, তাই না? Z6 is a cyclic group, so 1 is the generator, so 1 দিয়ে Z6 কে Z6 এর যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলোকে আমরা কি করতে পারবো? এক্সপ্রেস করতে পারবো, ঠিক। সো নাও হোয়াট ইজ দা, দেখো আমি এখানে ম্যাপিংটা কি করেছি,
Z6 to Z4. This is Z6 and this is Z4. What are the elements of Z6? 0 bar, 1 bar. What are the elements of Z6? 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. 1 is the generator of Z6. That means 1 দিয়ে সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো, ঠিক? And Z4 এর এলিমেন্ট গুলো কি? 0 বার, 1 বার, 2 বার, 3 বার, ঠিক? সো আমি এখানে কি করেছি, আমি তাহলে এই 1 এর ইমেজটা কি হবে? What is the image of 1? That is f of 1. What is the image of 1? So f1 bar. So this is the image of 1 bar. So by the property 1, order of f1 bar should divides order of pre-image, that is order of A. A is here 1 bar. So now by property 1, now order of f1, this divides order of pre-image, that is order of 1. Clear? দেখো প্রপার্টি আমি কি বলেছি, অর্ডার অফ এফ এ, দ্যাট ইজ অর্ডার অফ ইমেজ ডিভাইডস অর্ডার অফ প্রি ইমেজ। এটা হচ্ছে প্রি ইমেজ, এফ এর হচ্ছে ইমেজ, এর ইমেজ হচ্ছে এফ এ, সিমিলারলি এফ এর প্রি ইমেজ কি হবে? এ হবে, ঠিক? সো এখানে 1 এর এ এলিমেন্টটা কি? 1, ঠিক? 1 এর ইমেজ হচ্ছে f1, দ্যাট ইজ f1 এর প্রি ইমেজ হচ্ছে 1. সো f of 1 bar should divides order of 1 bar. This is the first property of homomorphism. It is a very, very important property. Order of image should divide order of pre-image. Also, now we apply also দেখো, now apply this property. What is the property? If f is a mapping from G to G dash be a homomorphism, then fg is a subgroup of G dash, and order of fg by Lagrange's theorem we conclude that order of fg divides order of G dash, ঠিক? সো দেখো এখানে 1 দিয়ে সমস্ত গ্রুপের সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে আমরা জেনারেট করতে পারছি। সো অর্ডার অফ fg, রাইট? সো অর্ডার অফ fg, so that means order of f1 bar divides order of, এখানে দেখো এটা হচ্ছে তার মানে এই 1 এর ইমেজটা কি হচ্ছে f1 বার, ঠিক? তাহলে 1 দিয়ে গোটা 1 দিয়ে কি করছি আমি? Z6 এর সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে জেনারেট করতে পারছি, তার জন্য 1টা জেনারেটর। So order of f1 bar divides the order of Z4, divides order of Z4. Just apply this property. Order of fg divides order of G dash. If f is a homomorphism, then f is a subgroup of G dash. তাহলে এখানে 1 Z6 এর জেনারেটর হচ্ছে 1, Z6 এর জেনারেটর হচ্ছে 1 বার। সো 1 বার, দ্যাট ইজ অর্ডার অফ f1 বার ডিভাইডস অর্ডার অফ G dash কি? এখানে G dash হচ্ছে Z4, সো ডিভাইডস অর্ডার অফ Z4 বলতে পারি আমরা, সেটাই বলছি। অর্ডার অফ f1 বার কেমন বললাম? এখানে আমি এখানে অর্ডার অফ, দেখো আমরা কি ছিল, অর্ডার অফ fg, প্রপার্টি কি বলছে? অর্ডার অফ fg divides order of G dash, ঠিক? সো আমরা g, এখানে g এর g মানে কি? হোয়াট ইজ g? g means Z6. Z6 এর জেনারেটর কি? দ্যাট Z6 এর জেনারেটর হচ্ছে 1 is the generator of Z6. So fg, so that is f of 1 bar. So order of f1 bar divides order of G dash. G dash মানে হচ্ছে
Z4. Clear? Okay. So order of F1 bar divides order of 1 bar. Also order of F1 bar divides order of Z4. Clear? So that means order of F1 bar is a the order of 1 key. What is order of 1? Order of 1 is 6. And what is order of Z4? And order of Z4 is 4. So 6 and 4 এর যে কমন ডিভিজার হবে সেটা দুটোকে ডিভাইড করবে, ঠিক? So therefore order of F1 bar is a common divisor of 6 and 4. কারণ order of F1 হচ্ছে 6 and order of Z4 হচ্ছে 4. So we conclude that order of F1 bar is a common divisor of 6 and 4. Therefore order of F1 bar is a common divisor of 6 and 4. I think clear. Just আমার দুটো প্রপার্টি দিয়ে প্রবলেমটা সলভ হয়। This is the first property and this is the second. Order of Fg is a subgroup of G dash. Sorry, Fg is a subgroup of G dash. So that is order of Fg by Lagrange theorem কি বলতে order of Fg must divides order of G dash. ঠিক? Fg 1 দিয়ে Z6 এর সমস্ত এলিমেন্টকে এক্সপ্রেস করতে পারছি। So 1 Z6 না বলে আমি 1 বার বলছি, কারণ 1 দিয়ে কি 1টা জেনারেটর, সো 1 দিয়ে Z6 সমস্ত এলিমেন্টগুলো এক্সপ্রেস হয়ে যাবে। So by this property order of F1 bar divides order of G dash. G dash means Z4, so order of Z4. Clear? Okay. So 6 and 4. What is the common divisor of 6 and 4? That is 1 or 2. Take 1 and 2 is the common divisor of 6 and 4. So hence we conclude that order of F1 bar is either 1 or 2. Clear? So আমরা এটা পেলাম, order of F1 bar is either 1 or 2. Okay. এখন দেখো Z4 এর এলিমেন্ট গুলো কি? What are the elements of Z4? The elements of Z4 are 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar. আমি এখানে কি বলেছি? Order of F1 bar is either 1 or 2. That means F1 bar এর order either 1 হবে অথবা 2 হবে, ঠিক? তাহলে f of 1 বার কোনটা হতে পারে? 0 1 2 3 মধ্যে যে কোনো একটা হবে। তাহলে আমরা জানি যে আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1। তাহলে অর্ডার অফ f1 is 1, দ্যাট মিন্স f1 is either 0। যখন অর্ডার অফ f1 is 1, ঠিক, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1, সো f1 বার কি হবে? 0 বার হবে। আর অর্ডার অফ f1 বার is 2, ঠিক? তাহলে Z4 এর মধ্যে কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2? Z4 এর মধ্যে কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2? দেখো Z4 এর মধ্যে 1 এর অর্ডার কত? 4। কারণ 1 কে যদি তুমি 4 বার অ্যাড করো তাহলে তুমি কি পাচ্ছ? 4। 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডারটা 0। সো অর্ডার অফ 1 হচ্ছে পাচ্ছি 4 ইন Z4 এর মধ্যে। 2 এর অর্ডার কত? দেখো 2 কে তুমি 2 টাইমস অ্যাড করো তাহলে পেয়ে যাচ্ছে 4। 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করো, 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার হচ্ছে 0। সো অর্ডার অফ 2 বার ইজ 2, ঠিক? তাহলে আমি এখানে কি বলছি? অর্ডার অফ F1 বার ইজ
1 অথবা 2, যেমন f1 কি হতে পারে, 1 এর জন্য যখন অর্ডার অফ f1 is 1, দ্যাট মিন্স f1 টা কি হবে, 0 হবে। আর যখন অর্ডার অফ f1 2, তারপরে অর্ডার অফ f1 2, অর্ডার অফ f1 বার is 2, তার মানে 2 এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 2, রাইট? সো f অফ 1 বার কি হবে, 2 হবে। সো 1 এর জন্য f1 হচ্ছে 0, যখন অর্ডার অফ f1 বার is 1, then f1 bar is 0, and when order of f1 bar is 2, মানে f1 বারের অর্ডার 2 কখন হবে, কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2, এখানে 2 এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 2। so from this we conclude that, so therefore thus f1 bar 1 যখন 0 or that is 0 bar or 2 বার, কারণ 1 এর একমাত্র আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1। তুমি জাস্ট ইউ কনসিডার f অফ a বারকে তুমি a কনসিডার করো, ঠিক? তাহলে a এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1, তাহলে a ইজ ইকুয়াল টু 0, 0 বার। আর এটাকে আমি f অফ 1 বারকে আমি 1 কনসিডার করছি, a এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 2, তাহলে এখানে কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2, 2 এর অর্ডার হচ্ছে 2, ঠিক? সো a is 2, তাহলে a মানে কোনটা কনসিডার করি, f অফ 1 বার, বোঝা গেল? সো f অফ 1 বার ইজ আইদার 0 বার অর 2 বার ইন Z4, ক্লিয়ার? সো when f1 বার ইজ 0 বার, তাহলে দেখো, তাহলে তুমি কি পাচ্ছ, f অফ 1 বার ইজ 0 বার, তার মানে f a বার ইজ ইকুয়াল টু কি পাচ্ছ, 0। সো এই হোমোমরফিজমকে আমরা কি বলি, ট্রিভিয়াল হোমোমরফিজম। সো f অফ a বার ইজ ইকুয়াল টু আমি কি পাচ্ছি, 0 পাচ্ছি, দ্যাট ইজ 0 বার পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। সো দিস হোমোমরফিজম ইজ কল্ড এ ট্রিভিয়াল হোমোমরফিজম। সো if f1 bar is equal to 0 bar, then f a bar is equal to, just from this equation, f of a bar, f of 1 bar is 0, so it is 0 bar, okay, for all a bar belongs to Z6, ঠিক? This type of homomorphism is called a trivial homomorphism. So then F is a trivial homomorphism. দেখো আমরা একটা হোমোমরফিজম পেয়ে গেলাম। নেক্সট, when f of 1 bar is 2 bar, if f of 1 bar is 2 bar, then f of a bar is equal to, আমরা কি পাচ্ছি, f of a bar হচ্ছে f of a 1 bar হচ্ছে 2 bar, so a 2 bar for all a bar belongs to Z6. দেখো এটা, this obviously this is a homomorphism, ঠিক? দেখো যেটা homomorphism হবে, f of a bar is equal to a 2 bar, this is a homomorphism. Thus you can check it, thus f of a bar plus b bar, f of a bar plus b bar, যদি f of a bar plus f of b bar লিখতে পারি তাহলে f টা হোমোমরফিজম হয়ে যাবে। So this can be written as a plus b bar, ঠিক? So f of a bar is a 2 bar, just you consider this is a, so a means a plus b 2 bar, just a plus b কে তুমি a consider করো, f of a bar is a 2 bar, so f of a plus b is a plus b 2 bar, so this is a 2 bar plus b 2 bar,
So A 2 bar, that means FA bar, B 2 bar, that is you replace B A by B, so FB bar. So ultimately we have shown that f of A bar plus B bar is equal to FA bar plus FE bar. That means F is a homomorphism. So this proves that the function f mapping from Z6 to Z4 defined by f of A bar is equal to A2 bar forms a homomorphism. তাহলে আমরা কত homomorphism পেলাম? So we get two homomorphism. One is trivial homomorphism and another is this. Okay, so number of homomorphism from Z6 to Z4 is 2. Okay, so this proves that this proves that the function f mapping from Z6 to Z4 defined by f of A bar is equal to A2 bar, defined by f of A bar is equal to A2 bar for all A bar belongs to Z6 is a homomorphism. So we get two homomorphisms. One is the trivial homomorphism and another is f of A bar is equal to A2 bar. Okay, so hence there are two homomorphisms from the group Z6 to Z4. Hence there are two homomorphisms from Z6 to Z4. Clear? Okay. So let us consider next example. Find all group homomorphism from Z6 না বলে আমি বলছি Z8 to Z6. Same ভাবে problem solve করব, একদম same. We have to calculate the number of homomorphism from the group Z8 to Z6. So we define a map from Z8 to Z6. So let F be a mapping from Z8 to Z6 be a homomorphism. So Z8 এর generator কি? 1 generator হবে, 8 এর সঙ্গে prime কি 1 3 5 and 7. So 1 is the simplest generator. So আমরা consider করছি. So we have Z8 is 1 bar. Actually 1 বলছি means bar system এ আমরা modular system এ bar দিয়ে symbolize করছি। আমি কখনো 1 বলছি মানে that means এটা তোমাকে 1 bar, ঠিক আছে? দেখো এবার 1 এর অর্ডার কি হবে? 1 means 1 বার এর অর্ডার কি হবে Z8 এর? সো দেখো 1 কে যদি 8 বার অ্যাড করো 1 প্লাস 1 প্লাস 1 প্লাস এরপর 8 বার অ্যাড করলে তুমি কি পাচ্ছ? 1 প্লাস 1 প্লাস অ্যাকচুয়ালি 1 বার প্লাস 1 বার প্লাস 1 বার করে 8 বার যদি অ্যাড করো তাহলে তুমি পাবে 8 কে দিয়ে ডিভাইড করলে 0. সো অর্ডার অফ 1 বার ইজ 8, ঠিক? সো এখানে অর্ডার অফ 1 বার কি হবে? অর্ডার অফ 1 বার হবে 8. ক্লিয়ার? সো অর্ডার অফ 1 বার ইজ 8 in the group Z8 comma plus. So let A bar belongs to
Z8. So আগের প্রবলেম যেভাবে করলাম ঠিক সেম ভাবে, let a bar belongs to Z8. So f of a bar is equal to this, সেম ভাবে এটা হবে। So f is completely determined if f of 1 bar is known। আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলেই তুমি ফাংশনটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক এটুকু একদম সেম ভাবে আগের মতন করুন, একদম সেম, ঠিক আছে। আমরা আগেরটা ছিল Z6 থেকে Z4, এখানে Z8 টু Z6। নেক্সট, এবার এই প্রপার্টি 1 কি বলেছে, যদি f g আর g dash দুটো গ্রুপ হয় and f is a mapping from g to g dash be a homomorphism, then order of image should divides order of pre-image, that is order of fa divides order of a, if this is the first property। and next property কি অ্যাপ্লাই করব, if f is a mapping from g to g dash be a homomorphism, then fg is a subgroup of g dash, ঠিক, that is by Lagrange's theorem we conclude that order of fg divides order of g dash, clear? So order of, by property 1, order of the generator, দেখো এখানে কি হচ্ছে, এখানে ম্যাপিংটা হচ্ছে Z8 to Z6, ওকে, Z8 to Z6, Z8 to Z6. What are the elements of Z8? 0, 1, 2 up to 7. And what are the elements of Z6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 1 is the generator of Z8, that means 1 দিয়ে তুমি গ্রুপের সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে জেনারেট করতে পারছো। So image of 1 bar is f1 bar, clear? So by property 1, order of f1 bar, that is order of image, divides order of pre-image, that is order of 1 bar, ঠিক আছে, তাই লিখেছি order of f1 bar divides order of 1 bar। এবার সেকেন্ড প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করো, order of f1 bar, f1 bar, this is a 1 bar হচ্ছে জেনারেটর, তাহলে 1 bar দেখো f of z8 by, আমরা z8 থেকে z6 এ হোমোমরফিজম কনসিডার করছি। সো f of z8, this is a subgroup of z6, ঠিক, f of z8 is a subgroup of z6, কেন, কারণ আমরা জানি if g is a mapping from g to g dash, this is a homomorphism, then fg is a subgroup of g dash, so f of z8 is a subgroup of z6, তাহলে z8 এর জেনারেটর হচ্ছে 1, সো আমরা কি বলতে পারি, f of 1 bar, ঠিক, f of 1 bar is a sub, f of 1 bar by or Lagrange theorem order of f1 bar divides কি হবে order of g dash, g dash means order of z6, order of z6, clear? So এখানে আমরা কি বলতে পারবো, order of f1 bar divides order of z6, ঠিক। এবার দেখো order of 1 bar, আমরা 1 বারের অর্ডার কি z এর হচ্ছে 8, order of 1 bar হচ্ছে 8 in z6, and z6 এর অর্ডার হচ্ছে, order of z6 is 6, তো 8 and 6 এর কমন ডিভিজার গুলো কি কি, what are the common divisors of 8 and 6, what are the divisors of 8? 1, 2, 4 and 8. What are the divisors of 6? 1, 2, 3 and 6, তো কমন ডিভিজার কি পাচ্ছি আমি, 1 and 2, ঠিক। সো therefore order of f1 bar is a common divisor of, আমরা দেখো order of 1 bar এর অর্ডার হচ্ছে 6 আর order of z6 হচ্ছে 6, order of 1 bar হচ্ছে 8, sorry, this will be 8 and 6, জাস্ট আগের প্রবলেমটা যেভাবে করেছি সেম ভাবে করছি কিন্তু। সো order of f, তাহলে কমন 8 and 6 এর কমন ডিভিজার 1 and 2, সো order of f1 bar is either 1 or 2, ঠিক। তাহলে দেখো এখানে
f1 বার, f1 বারের অর্ডার কি হবে? 1 হতে পারে আমি, অথবা 2 হতে পারে। f1 বার এর অর্ডার আইদার 1 হবে অথবা 2 হবে। তাহলে এখানে Z6 এর যে এলিমেন্ট গুলো আছে, কোন এলিমেন্টের অর্ডার 1? একমাত্র 0 এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1, কারণ আইডেন্টিটির রেসপেক্টে আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার কি? অলওয়েজ 1। সো দেখো এখানে অ্যাডিশনাল রেসপেক্টে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0, সো 0 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। সো f of 1 bar কি হবে? সো f of 1 bar is 0 bar। ক্লিয়ার? সো f of 1 bar is 0 bar। ওকে, and 2, এই অর্ডার অফ f1 বার হচ্ছে 2, তাহলে f1 বারের অর্ডার, f1 বারের অর্ডার 2 হতে হবে। এখানে কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2? Z6 এর মধ্যে কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2? f of 1 বারের অর্ডার 2 পেতে হবে। কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2? দেখো 2 এলিমেন্টের অর্ডার কত Z6 এ? 2 প্লাস 2 প্লাস 2 করলে তুমি পাচ্ছ 6, 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার হচ্ছে 0, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে 0, অ্যাকচুয়ালি বার। সো অর্ডার অফ 2 বার হচ্ছে পাচ্ছি হচ্ছে 3, কারণ 2 কে মিনিমাম 3 টাইমস অ্যাড করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাচ্ছ। সো অর্ডার অফ 2 হচ্ছে 3, কিন্তু আমার দরকার কত? অর্ডার অফ f1 হচ্ছে 2 দরকার। সো f1 বার 2 হতে পারবে না। ঠিক, এবার 3 নিয়ে কাজ করো। দেখো 3 কে যদি তুমি দুবার অ্যাড করো তাহলে কত পাচ্ছ? 6। আমরা Z6 কনসিডার করছি এখানে, Z6 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হচ্ছে 0। সো অর্ডার অফ 3 বার কি হচ্ছে? 2। তার মানে Z6 এর মধ্যে 3 বার এই এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 2। ঠিক, সো f1 বার কি হবে? f1 বার হচ্ছে 3 হবে। So f of 1 bar is 3 bar। Clear? I think clear। Same problem, same ভাবে করাচ্ছি আমি। Order of, I repeat, order of f1 is either 1 or 2। 1, f1 বারের অর্ডার 1 কখন? কোন এলিমেন্টের এখানে অর্ডার 1? Z6 এর মধ্যে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে অর্ডার 1, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা কি এখানে? 0 বার। ঠিক, সো f1 বার is 0 বার। এবার নেক্সট কি? অর্ডার অফ f1 বার is 2। এখানে কোন এলিমেন্টের অর্ডার 2? 3 এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 2, 3 বার এই যে এলিমেন্টটা আছে এর অর্ডার হচ্ছে 2 ইন Z6। সো f1 বার is 3। f1 বার is 3 means 3 বার। ওকে, সো f of 1 বার is either 0 বার or 3 বার। দেখো আমরা এলিমেন্টটা f1 বারটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করে নিলাম। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? সো ইফ f1 bar is 0, তাহলে সেম ভাবে if f1 bar is 0, then we get f of a bar is 0 bar, so we get f of a bar is 0 bar, so we get a trivial homomorphism। And if f of a bar is 3 bar, then f of a bar is 3 bar পাচ্ছি, f of a bar is 3 bar, তাহলে কি পাচ্ছি? f of a bar is equal to a 3 bar। জাস্ট f of a bar এর জায়গায় তুমি 3 বার পুট করো, সো এটা কি হবে? 3 বার। ক্লিয়ার? সো প্রিভিয়াস প্রবলেমটা যেভাবে করিয়েছি সেম ভাবে। সো আমি দেখা, সো আমরা এখন এই যে ফাংশনটা পেলাম এটা জাস্ট দেখিয়ে দাও এটা হোমোমরফিজম কিনা। সো f of a bar plus b bar is equal to f of a plus b bar। সো f of জাস্ট a এর জায়গায় তুমি a plus b বসালে কি হবে? a plus b 3 বার হবে, এটা 3 আছে 3 বার। সো a 3 বার, সো a 3 বার plus b 3 bar, a3 bar plus b3 bar। So a3 bar means f of a bar, b3 bar, b3 bar, that is f of b bar। তাহলে আমরা কি দেখালাম? f of a bar plus b bar is equal to f a bar plus f of b bar। So this is a homomorphism। So if we define a function from z8 to z6 such that f of a bar is equal to a3 bar, then it is a homomorphism। So number of homomorphism is 2। দেখো এই একটা trivial homomorphism and another is this। So these are the two homomorphisms। So we conclude that, so there, this proves that the function f mapping from
Z8 to Z6 defined by f of a bar is equal to a3 bar for all a bar belongs to Z8 is a homomorphism. Hence আমরা কটা homomorphism পাচ্ছি? দুটো, একটা হচ্ছে trivial homomorphism আর একটা হচ্ছে f of a bar is equal to a3 bar. So we get two homomorphisms from Z8 to Z6. I think clear. So it is a very very important example. So Z6 থেকে Z4 যেভাবে করিয়েছি সেম ভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করলাম। ঠিক আছে, পিডিএফ ফাইলটা অ্যাটাচ করা থাকবে, সেখান থেকে নোটসটা করে নেবে। ঠিক আছে, so I think clear. It is a very very important topic for B.Sc exam. Also it is a very very important for CSIR net and IIT-JAM. Okay, okay, bye. Okay, so thank you so much. Bye bye.